Hello everyone. Can you just let me know if I'm audible and visible, everybody? Hello everyone. Can you just Hello my dear bio buddies. Welcome to the channel Vedantu Telugu 8910 and Nenu Sunaina, me master teacher for biology, and ee roju manam nutrition chapter paina we are going to do the important PYQs. Okay, so we are starting a PYQ series for your board exams, for your upcoming board exams. సో ఈరోజు మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ లెసన్ 1 న్యూట్రిషన్ నుంచి ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ పీవైక్యూస్ ఉందో పీవైక్యూ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో వీ విల్ బి డూయింగ్ దాట్. సో వెల్కమ్ ఎవ్రీబడి. సో వీ హ్యావ్ నవ్య, వెల్కమ్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, ఐఎమ్ ఆడిబుల్ అండ్ విజిబుల్, ఫైన్. Rudra blocks. Rudra, okay, welcome Rudra, good evening. Hello. So we have Sandhya joining us here. Hi Sandhya. And Bhavya. Hello Bhavya. Bhavya is always the first student joining the class every day. Yes? Every day you are the first one to join. Fine. So hello, good evening everybody. We have Tata Rao. Somebody with Tata Rao saying hi. Hello. Welcome everybody. So we will start the session, which is the first session of the PYQ series. So ee series lo manam em chesukopothunam ante we are going to do all the important PYQs of each and every lesson. Okay, so lesson wise important questions we will be practicing for your final exams. All right, so ikkada vachesi manaki first one, we will be dealing with the chapter nutrition today. Okay, so this is the first chapter of our biology textbook, isn't it? Okay, so we will be doing this. Okay, Navya says that thanks ma'am, today my sir also revised us from 5 to 7. That only ma'am, very good, very nice. సో ఇప్పుడు రివిజన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట, అవునా కదా? ఆల్మోస్ట్ డిసెంబర్ ఈస్ ఓవర్. ఎస్, హార్డ్లీ వీ హ్యావ్ 2 months, జనవరి ఫిబ్రవరి, ఎందుకంటే మార్చ్ వదిలేసేయాలి. ఓకే, చదువుకోవడానికి చెప్పాలంటే 2 months ఉంటుంది, జనవరి అండ్ ఫిబ్రవరి. అండ్ అది కూడా మనం మొత్తం రివిజన్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ శాంపుల్ పేపర్స్ అవన్నీ చూస్తూనే ఉండాలి. ఓకే, so Rudra says that second lesson cheppandi. Yes, we will be doing it for all the lessons, Rudra, not only the first chapter nutrition. Every day, like one by one, we will complete the whole series, PYQ series manam complete cheseddam. Okay na? And important diagrams cheppandi 10th class. We have already done the important diagrams of all the chapters. అది ఒక సెషన్ ఉంటుంది రీసెంట్గా 2-3 days బ్యాక్ ఓన్లీ వి డిడ్ దాట్. రుద్ర, యూ కెన్ గో త్రూ దాట్. ఓకే, ఫైన్. నాగకీర్తన, ఓకే, నాగకీర్తన హ్యాస్ నాట్ జాయిన్డ్, రైట్? ఓకే, సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, లెట్స్ స్టార్ట్ ద సెషన్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ పీవైక్యూస్ ఫ్రమ్ ద చాప్టర్ న్యూట్రిషన్. అండ్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు ఏం చేసుకోవాలి తెలుసు కదా? ఎస్, లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసేయండి, సో దాట్ యూ కెన్ బి నోటిఫైడ్ విత్ ఆల్ ద యూస్ఫుల్ సెషన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద చాప్టర్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్. ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్. సో ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ, we have a Mahi joining us. Hello Mahi. Okay, Sivalila is Nagakirtana. Okay, fine. Hello Nana, good evening. Okay, fine, let us start. So if we see the PYQs of this chapter, that is the nutrition chapter, దాంట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటుంది కొన్ని, అండ్ కొన్ని ఏమో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటున్నాయి. ఓకే, సో
from this chapter, we can expect important diagrammatic questions, or we can have important questions directly. Fine. So, how this session is prepared, Chapalante, from the last 4-5 years. Okay, last 4-5 years question paper ni analysis chesi we have designed this session. So last 4-5 years lo repeatedly a question we are getting it on a repeated basis that we will be discussing. All right. So diagram related question, very important, my dear buddies. Okay, so diagram related questions ela untundi ante it can be a direct diagram. Okay, so direct diagram adgistaru to draw so and so diagram. Otherwise, it can be questions on a given diagram. Ante they will give you the diagram in the question paper. Okay, so a diagram ichi, on that diagram, based on that diagram, they will be asking you question. Okay, so whatever question is there na related to that diagram, adi adgestaru. Okay, so diagram related question can be in these two ways. Got it? Okay, so we have Nalla Jyoti joining us. Good evening, Jyoti. Thank you, madam. Thank you for what, Jyoti? Okay, so Mahi has a very good news sharing with all of us. So I got first prize Mandal level in science fair. Congratulations, Mahi. That's a very good achievement you have got. We all congratulate you. You should shine similarly in all the aspects of your life. Okay, so congratulations, Mahi. Okay, Navya is saying that my sir is going to conduct tests that I wanted to learn about human digestive system and about chloroplast and vitamin table and about malnutrition diseases. Okay, so all these things we are going to discuss today, Navya. Okay, so we are going to discuss human digestive system, chloroplast, vitamin table, and also malnutrition diseases. All right, so it will be a good revision for you. Fine. Okay. Okay, so my dear buddies, let's start the questions. So what I told you is diagram related question. They can ask you direct diagram, or they can give you a diagram and ask question from that diagram. Okay, so let's see how it is actually done. So direct diagram questions lo manaki 4 diagrams repeatedly it has been coming in your final exams. Okay, so first most important diagram vachesi TS of chloroplast. My dear students, TS of chloroplast మీరు మంచిగా like repeated times practice చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే it is one of the most important diagram from this chapter and question paper lo untundi. Ee question is a short question and ఇది వచ్చేసి 4 mark question. Okay, remember that. So TS of chloroplast చాలా సార్ రిపీట్ అయింది. Okay, so obviously very important question. Then TS of leaf కూడా వాళ్ళు అడుగుతారు. అంటే ప్రీవియస్లీ అంత రాకపోతుంటే TS of leaf, but recent గా TS of leaf they have been asking in the exam. All right, then elementary canal diagram, it's a rare question. Okay, it may come, we don't know. And priestly experiment, ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది, priestly experiment, ఆ మౌస్ అండ్ బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్, రైట్? సో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఒక్కసారే వచ్చింది, వెరీ రేర్. ఒకటేసారి ఇప్పుడు లాస్ట్ 7-8 years లో ఓన్లీ వన్స్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ like it was there in the question paper. Okay, so very rare, but elementary canal కొన్నిసారి అడిగేస్తారు, సో అది లెర్న్ చేసుకోవడం ఏం తప్పులేదు కదా. ఓకే, బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మై డియర్ బయోబడీస్, టీఎస్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ అయితే మీరు ఎట్లా అయినా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అంతే. ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ చేయండి క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో ఐల్ జస్ట్ టెల్ యూ లైక్ దీస్ ఆర్ ద 4 డయాగ్రామ్స్, డైరెక్ట్ డయాగ్రామ్స్ అనమాట. అంటే డ్రా ద డయాగ్రామ్స్ అని
రావచ్చు ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి క్వశ్చన్స్ ఆన్ అ గివెన్ డయాగ్రామ్. అంటే ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, సో ఆ డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, సో దాంట్లో మోస్ట్లీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఇన్ దిస్ చాప్టర్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లో లెసన్ 1 న్యూట్రిషన్లో మనకి 4 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉంటుంది. ఓకే, we shall be discussing the experiments also now in this session. సో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వచ్చేసి 4 మార్క్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డయాగ్రామ్, ఎక్స్పెరిమెంట్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చేస్తారు అండ్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ అ సిరీస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్ డయాగ్రామ్. ఆల్ రైట్, ఓకే. దెన్ photosynthesis diagram. So photosynthesis diagram ఇచ్చేస్తారు and 2 mark question related to photosynthesis they can ask, or they can ask nutrition. Okay, nutrition based diagrams కూడా, అంటే nutrition in amoeba diagram ఇచ్చేస్తారు and they will be asking questions from that diagram. All right, okay. Mallikarjun, yes, I remember your name. You are Bhavya. I did not forget your name. I told you, na, you are the first one. Bhavya, you are the first one to join the session every day. Okay, every day you will be the first one to say hi. Okay. So everybody is congratulating Mahi. Congratulations once again. And they're asking your project name also. Okay. Ma'am, but in our exam, they gave Priestley experiment. Nagakirtana, in your exam they gave, yes, Priestley exam experiment is important. అంటే ఫైనల్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో లాస్ట్ కొన్ని ఇయర్స్లో ఒకటే సారి వచ్చింది అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. లైక్ chloroplast diagram is more important. Priestley experiment, little rarely they ask. Okay, but we have to do that. Okay, fine. So Nalla Jyoti from teaching skills. Fine, ma'am. Fine, okay. Nagakirtana is asking, ma'am, diagrams easy ga ela giyalo cheppandi. We have already discussed, no, how to draw the diagrams easily. You can see that, refer that session once. Okay, fine. So we have one more student joining us. Dharani, welcome Dharani, welcome to the class. And then we have hemoglobin in chlorophyll gurinchi cheppandi. Okay, fine. So we are discussing the PYQs. So all the new joiners, we are discussing the previous year questions from the chapter nutrition. So diagrammatic based diagrams gurinchi maatladukunnam kada. Now coming to one of the most important thing, adi vachesi experiments anamata. Okay, nutrition chapter lo కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉంటుంది. సో బేసికలీ వీ హ్యావ్ 4 ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఆ 4 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ బడీస్. ఎందుకంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఒక్క క్వశ్చన్ అయినా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఓకే, ఐదర్ దే విల్ ఆస్క్ యూ టు దే విల్ గివ్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ ఆస్క్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దాట్, or they will give you the name of the experiment and you have to write it. Okay, సో ఏదో ఒకటి కొంచెం ఇట్లా ట్రిక్కీగా డైరెక్ట్గా అడిగేస్తారు ఎక్స్పెరిమెంట్ పైన క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో బెటర్ టు కవర్ ఆల్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ పర్ఫెక్ట్లీ. ఆల్ రైట్, సో ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది మనకి హైడ్రీలా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకటి, తర్వాత మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, దెన్ వీ హ్యావ్ బాయిలింగ్ ద లీఫ్ లైక్ స్టార్చ్ టెస్ట్ చేయడానికి, దెన్ వీ హ్యావ్ ప్రిస్ట్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, so let us see how the questions are there on experiments and practice all these experiments. All right, okay, so let's take up the important questions or the important PYQs, previous year questions on the chapter nutrition. Okay, so first question, before taking the first question, so let us see. We have some more joiners, some more students. Grishma, hello Grishma, hello Dharani, Aishu, hello Aishu,
And we have Dasu also joining us. Hello, everyone. Okay. So Bhavya is asking, Hydrilla experiment, why we use only Hydrilla, ma'am? Why we cannot choose any other aquatic plant? No, we can choose aquatic plant. Hydrilla plant we are choosing here. Okay. ఎడీనా అని ఒక ప్లాంట్ ఉంటుంది, అది కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు aquatic plant. Ma'am, I guess hydrilla is important. Yes, very important. Hydrilla experiment very important. Okay. See, hydrilla plant manaki easily dorkutundi kada. So one of the easily available aquatic plant kuda. Okay. Fine. So then we have Ramakotaya joining us. Hello everyone, all the new joiners. So let's take the first question of the important PYQs from the chapter nutrition. First question ochesi manaki, what is the role of saliva in the digestion of food? Okay, so food digestion lo saliva role aim untundi. Okay, so I think this is the easiest question. Yes, so saliva, it is present in the mouth or the buccal cavity, right? So ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే in the buccal cavity. We all know this, right? Then what is the enzyme present in saliva? It is salivary amylase. Okay, so what is the enzyme present in saliva? It is salivary amylase. All right. Okay, so salivary amylase also called as ptyalin. Fine. So these are the this is the name of the enzyme present in saliva, digestive enzyme. Okay, so mana digestive system lo, for the digestion to occur, we have certain enzymes, or isn't it? So our enzymes manaki digestion lo ela help chestundi ani we have also studied it. So question is ikkada saliva gurinchi adugutunnaru, what is the role of saliva? So saliva em chestundi ante whatever enzyme is there, no, salivary amylase, so that is going to convert what? Carbohydrates. Yes, so carbohydrates are complex or simple? Carbohydrates are complex. Okay, so complex nutrients, so complex carbohydrates ni simple carbohydrates lo convert chestundi salivary amylase into a simpler form. Okay, and salivary amylase ikkada whatever conversion is going on na, that is completely digested carbohydrates or partially digested? It is of course partially digested. Okay, ikkada partial digestion jarugutundi, not the complete digestion. All right. Okay, so that is the importance of saliva. Fine. So okay, see, you so many people are attending the class, కానీ likes matram ledu. మీరు like చేస్తేనే కదా నాకు attendance తెలుస్తుంది. Yes, so show me the attendance of today's session by clicking or hitting the like button. Yes, తొందరగా like చేసేయండి everybody. Okay, then we have Bunny joining us. Hello Bunny. Malfia, hi. Aishu is saying that saliva contains special enzymes. Yes, saliva lo special enzymes untundi. Enzymes పేరు వచ్చేసి salivary amylase. Okay, Nagakirtana is saying that it makes the food easily digestible by some enzymes. Yes, you people are absolutely right. So I have all champions in my session. Very good. Aishu, yes, complex sugars to simple sugars. Okay. Then slippery and is called as bolus. Okay, I'll tell you about the bolus, Dharani. You are right. Very good. So you all have been studying this. You all already know this. Very good. అయితే ఇది ఒక మంచి రివిజన్ లాగా అయిపోతుంది మీ అందరికి. Yes. Okay. First like is mine, ma'am. Yes, Bhavya. Mallikarjun Peru is the first one in my session every day. Okay, Bhavya, you are the first one to join, first one to like. Very good. Okay.
Grishma, please complete it in 1 hour. Yes, it will get completed in not 1 hour, but 1.5 or 1 hour 15 minutes. Okay, let's continue. Rahit SK, hello Rahit. Rohit or Rahit? It's Rahit. Okay. So I hope you got this one. All right. So saliva em chestundi. What is the importance of saliva? Next, move on to the next question. And very, very important question, my dear bio buddies. Differentiate between light reaction and dark reaction. Okay. Again, one of the most repeated question, most important PYQ, light reaction and dark reaction. Okay, chala sa repeat ayindi, so better you do this perfectly. All right, so let's try to understand light reaction and dark reaction. I hope you already know this. Telidu ante chala attention tho ee topic vinandi. Light reaction and dark reaction simple gaane untundi, just okkasari attention tho focus tho vinali ante. Okay, so light reaction, dark reaction chappagane, you should understand that light reaction is something to do with photosynthesis. Okay, light reaction, dark reaction ante it has something to do with photosynthesis. So light and dark reaction are nothing but they are mechanism of photosynthesis. So photosynthesis ela jarugutundi adi is explained by light reaction and dark reaction. All right, so basically photosynthesis lo emaitundi, whatever simple organic substance are there, that is getting converted to complex organic substance. This is simple inorganic. So simple inorganic substance getting converted into complex organic substance, that is a main motto, okay, main theme of photosynthesis. Avuna kada? Okay, so photosynthesis equation manandarki already telusu. Photosynthesis equation vachesi 6CO2 plus 12H2O in the presence of light and chlorophyll. It is giving C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. Okay, ఈ ఈక్వేషన్ కూడా మీకు కరెక్ట్ గా గుర్తుండాలి. చాలా సారి డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ కూడా అడిగేస్తారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్? సో హౌ టు యూ రిమెంబర్ దిస్ లైక్ ఇన్ ఈజీ వే చెప్పాలంటే, ఫోటోసింథసిస్ కోసం రా మెటీరియల్స్ ఏమేం కావాలి? 4 రా మెటీరియల్స్, 4 రా మెటీరియల్స్ అవసరం ఉంటుంది ఫోటోసింథసిస్ కి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, నెక్స్ట్ లైట్, దెన్ క్లోరోఫిల్. సరేనా? సో రా మెటీరియల్స్ రాసేయండి ఒక సైడ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రాయండి, తర్వాత వాటర్ రాయండి, ఆరో మార్క్ పైన జస్ట్ రైట్ డౌన్ లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 4 రా మెటీరియల్స్ అన్నమాట. ఆల్ రైట్, తర్వాత ప్రోడక్ట్స్ లో ఏం రాయాలి? ఫోటోసింథసిస్ ఎందుకు జరుగుతుంది చెప్పాలంటే, ఫోటోసింథసిస్ ఎందుకు జరుగుతుంది? ఫర్ producing glucose kada, starch production or glucose production. So C6H12O6 is the product, H2O and O2 are the byproduct. Okay, so reactant side lo raw materials raseyandi, product side lo glucose and oxygen water raseste, that is the equation for photosynthesis. Okay, so photosynthesis actually 2 mechanisms ఉంటుంది ఫోటోసింథసిస్ కోసం. అది వచ్చేసి లైట్ రియాక్షన్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్. ఓకే, సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దట్ లెట్స్ సీ వాట్ యూ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్. ఓకే, yes, we have one more new joiner, Santosh from Rangareddy district. Okay, Santosh, a warm welcome, good evening. And emulsification chappandi. Yes, Rudra, I'll tell about emulsification. We'll come to that. So Bhavya says light reaction occurs in the presence of sunlight, dark reaction occurs in absence of sunlight. Very good, Bhavya, very good, you are right. We'll discuss that. Then we have Mafliya from Rangareddy district. Hello Mafliya, welcome to the class. Then we have dark reaction occurs in absence of light. Yes, you are right. Okay, Nagakirtana is saying
it is a light dependent cycle where sugar particles are made from carbon dioxide and water atoms. Which one? Okay, you're saying about light dependent. Okay. Okay, welcome Arvind. Hello, good evening. Okay, so Arvind, I'm seeing you for the first time. Okay, all the new joiners, you can just subscribe to the channel Vedantu Telugu 8910 so that you can be notified with all the sessions of all the subjects. Okay. ఒకవేళ ఇలాంటి PYQ సెషన్స్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేసేయండి సో దట్ ఐ కెన్ నో దట్ యూ నీడ్ సచ్ మోర్ సెషన్స్. ఓకే ఫైన్. Okay, everybody is coming. Aishu is also saying about what is dark reaction. Very good. Nagakirtana, Bhavya, Aishu, you all have given the correct answer for what is light reaction and dark reaction. Very good. I have brilliant students in my session today. So you all are champions. So my dear bio champions, let's discuss the light and dark reaction here. Light reaction and dark reaction chappalante, these are the mechanisms of photosynthesis. So light reaction, it occurs in the presence of light. Okay, that means light kachidamga undali for light reaction to happen. Light ante ikkada sunlight. Okay, then dark reaction does not require light. Dark reaction kosam light avasaram ledu ante enti, it is occurring in the night. Is it true? No. Okay, that doesn't mean dark reaction light అవసరం లేదంటే ఓన్లీ నైట్ టైంలోనూ అవుతుంది కాదు. ఫోటోసింథసిస్ ఆల్వేస్ హ్యాపన్స్ ఇన్ ద డే టైమ్ ఓన్లీ. అంటే ఏంటంటే డార్క్ రియాక్షన్ కోసం లైట్ లేకపోతే కూడా అది జరుగుతుంది. ఓకే, అంటే లైట్ కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ కాదు ఫర్ డార్క్ రియాక్షన్, బట్ దట్ డజంట్ మీన్ ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద నైట్ టైమ్. నో. ఓకే ఫైన్. అండ్ వన్ మోర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, light reaction takes place in the grana of chloroplast. Okay, manaki leaf lo chloroplast untundi, lo grana undi kada, grana lo light reaction happens and whatever stroma is there, no, chloroplast structure okavela chuste dantlo grana and stroma untundi. So stroma lo dark reaction happens. All right, so okavela difference adugute, what is the difference between light reaction and dark reaction? So that you can write grana, it takes place in grana, it takes place in stroma, it is happening in the presence of light, it is happening, it does not require light ani meeru rayochu. Okay, basic differences. All right. Okay, now we will see the mechanism, like how light reaction is happening in various steps. Okay fine. So Bhavya says we will make you proud, ma'am. Yes, I'll be waiting for that day, Bhavya. It will be the most happiest thing for me if you people will be successful. Yes. So మీ సక్సెస్ కి అంటే ఎక్కువ సంతోషంగా ఏం ఉండదు మా కోసం, isn't it? We all are champions. Okay, Nagakirtana is saying that we all are champions and we will make you proud. Sure, very good. That's the spirit, my dear students. Okay, so alane mottam josh tho, mottam high spirits tho chadukovali, and you should first make your parents proud of yourself. Okay, so teachers okay, but me parents mi kosam enta kashtapadtaru. Okay, we cannot repay our parents kada. Whatever they has done for us, can we repay it? No, never kada. So at least we can make them proud of ourselves, right? So work hard, baga kashtapadandi. 2 months mottam anni marchipoyi you have to remember your studies and you have to really get a good score. Okay fine. So end products, fine. Okay so you all are already saying it, the light and dark reaction. Very good. So champions, let me tell you, light reaction, it occurs in 3 steps. Step 1 వచ్చేసి ఏమైతుంది అంటే whatever chlorophyll is there na, that chlorophyll will be activated. Okay, so for the photosynthesis to start, chlorophyll first activate avali. Okay, so
ఎలా అవుతుంది ఆ యాక్టివేషన్? బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫోటోన్. ఫోటోన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సన్లైట్ లో. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ సన్లైట్ ఫాల్స్ ఆన్ ద లీఫ్, సో that will be taken by the chlorophyll and it will be activated. Chlorophyll first activated అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎనీథింగ్ టు హ్యాపెన్ we need to activate ourselves కదా. మీరు కూడా ఎగ్జామ్లో టాపర్ అవ్వాలంటే 95+% స్కోర్ చేయాలంటే యూ షుడ్ యాక్టివేట్ యువర్ సెల్ఫ్ కదా. ఫస్ట్ మీరు యాక్టివ్గా ఉంటేనే కదా ఏదైనా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఫార్వర్డ్. ఎస్, ఓకే. So, okay. Yeah, Bhavya says that it's a heart-touching dialogue. Yes, it's not a dialogue, it's the truth of life, Bhavya. We have to make our parents really proud of ourselves, isn't it? Okay, very good, very good. Maflia is also agreeing to the point that we will definitely work hard and make our teachers and parents proud. Yes, yes, my dear students, you have to do that. Okay. Nagakirtana is saying that end products of dark reaction is glucose. Yes, we will come to that. Arvind says thank you. Okay, welcome Arvind. Okay, so now everybody is coming out with the answers of light and dark reaction. So brilliant. That's brilliant, my dear students. You all are just genius. Okay, so అంటే ప్రాంప్ట్నెస్ అండ్ యాక్టివ్నెస్ మీరు ఎగ్జామ్లో, ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో కూడా చూపించాలి. అండ్ యూ హ్యావ్ టు స్కోర్ ఫుల్ మార్క్స్ ఇన్ బయాలజీ. ఓకే, అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో యూ హ్యావ్ టు స్కోర్ గుడ్, రైట్? సో లెట్స్ సీ వాట్ ఈజ్ లైట్ రియాక్షన్. లైట్ రియాక్షన్లో ఫస్ట్ ఏమైంది? క్లోరోఫిల్ గాట్ యాక్టివేటెడ్. ఎస్. స్టెప్ 2లో ఏమైతుంది? వాటర్ ఉంది కదా, వాటర్ ఈజ్ రా మెటీరియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. సో ఆ వాటర్ ఈజ్ స్ప్లిట్టింగ్. ఓకే, వాటర్ H2O కదా, H2O ఇప్పుడు స్ప్లిట్ అయిపోతుంది. స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్, ఓకే, ఆర్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ is nothing but photolysis. So it will be broken down into what all components, if you see. Okay, let me just change the color. Okay, so ikkada water is breaking down into H plus and OH minus ions. Okay, so whatever water is there kada, H2O molecule adi ions lo split అయిపోతుంది. అండ్ ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఫోటోలైసిస్ అంటున్నాం. ఫోటోలైసిస్ అంటే, ఫోటో అంటే లైట్, లైసిస్ అంటే బ్రేకింగ్ డౌన్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇస్ దేర్ నా, దట్ ఈస్ బ్రేకింగ్ డౌన్ టు దిస్ వన్. సో ఇట్ వాస్ డిస్కవర్డ్ బై హిల్, a scientist called Robert Hill. అందుకే ఈ రియాక్షన్ పేరు కూడా హిల్స్ రియాక్షన్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి స్టెప్ 3లో ఏమైతుంది అంటే, whatever OH we have got from the photolysis step, that OH is converting into H2O and O2. O2 వచ్చేసి oxygen which is liberated out by product. Okay, తర్వాత ఏమైతుంది? there is a substance called NADP. that NADP is taking the H plus. okay, ఈ H plus ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే బై ద ఫోటోలైసిస్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో NADP అండ్ H plus when it is combining, it is giving NADPH. okay, and we have something called ADP. okay, actually ఏమైతుంది ఇక్కడ H plus and OH minus, no? so during the transfer of this from the light reaction to dark reaction phase lo, there will be release of some energy, and that energy is combining with another phosphate and it is giving rise to ATP, adenosine triphosphate. okay, so NADPH and ATP, these two are the assimilatory powers. okay, so NADPH and ATP enduku kavalante, this is required for the dark reaction. okay, so first meeku light reaction ardhamaindi kada. Chlorophyll will be activated. Tarvata activated chlorophyll will break the water molecule to H plus and OH minus. Adi photolysis antaru. Tarvata edena OH minus undi kada, that will give H2O and O2. Okay, and
whatever H plus is there, that is combining with the NADP and giving NADPH. Fine. And we are also getting ATP. So NADPH and ATP are the assimilatory powers which will be used in the dark reaction. Okay. So last light reaction mi andarki clear kada? Everybody clear with light reactions? Yes. Yes, Rudra, I'll be telling with about diseases also. Just stay with me till the end of this session. We'll cover all the important questions. Shanmukh Rao. Hello, Shanmukh. Okay. Fine. So, I have to tell about diseases, right? Yes, I'll be discussing that. So, dark reaction lo ippudu em aitundi ante, yes, somebody has asked, Shanmukh is asking NADPH and NADPH uses enti, okay? So NADPH, look here, NADPH and ATP, these are called as the assimilatory powers, okay? So this will be used, energy sources anmata, ATP is energy source. So that will be used in the dark reaction, okay? So ikkada dark reaction lo use aitundi. What is dark reaction? It is light dependent reaction. It was discovered by Kelvin, scientist Kelvin. So it is also called as Kelvin cycle. So carbon dioxide, when it is combining with RuBP, it is forming hexose sugar. So photosynthesis lo manaki em kavali? We need a 6 carbon molecule in the photosynthesis process. Okay. So carbon ochesi manaki carbon dioxide is 1 carbon molecule. That is converting into 6 carbon molecule hexose sugar. But adi unstable kada. So అందుకే అది మళ్ళీ number of reactions జరుగుతుంది, and by all those reactions finally we are getting a 6 carbon compound which is the glucose. Okay, so glucose formation is happening in the dark reaction. Glucose formula enti C6H12O6 is glucose. All right, so dark reaction అర్థమైంది కదా. Carbon dioxide ఏదైతే ఉందో combining with RuBP and finally forming glucose. Okay, so ఇది light independent. So dark reaction is light independent reaction and light reaction is light dependent reaction. All right, so dark reaction sometimes they can ask as carbon fixation or biosynthetic reaction laga kuda అడగొచ్చు. Okay, okay. Okay, Mahesh Babu. So we have Mahesh Babu joining us. Hello, Mahesh. So Bhavya is surprised with the name. Okay. ATP and ADP have energy. Bhavya, yes, ATP is a source of energy. Energy currency kada ATP. Okay. Adenosine triphosphate. ADP ante adenosine diphosphate. Okay. ఇది ADP లో ఒక ఫాస్ఫేట్ యాడ్ అయితే అది ATP ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఫైన్. Okay, Rudra is asking ATP and ADP they have energy. They are energy currency of our cells. Okay, we need energy to perform any activity kada. ఏదైనా బాడీలో యాక్టివిటీ జరగాలంటే ప్లాంట్ సెల్స్ కూడా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కూడా కదా, ఏదైనా యాక్టివిటీ జరగాలంటే ఎనర్జీ కావాలి కదా. సో ఆ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అన్నమాట ఏటీపీ. ఓకే, ఓకే. మహేష్ బాబు, పూజ. ఓకే, హలో పూజ. ఎస్, welcome Pooja, good evening. Fine, so let's see the next question of today's PYQ session. So we are discussing all the important PYQs, previous year questions from the chapter nutrition. All right, so next question vachesi, okay, Rudra says okay, so you understood na ATP and ADP, what is the use of that? Okay, fine. Okay, next question is, explain the structure of chloroplast with a neatly labeled diagram, or the same question can be asked as
explain the structure of cell organelle that perform photosynthesis with the help of a diagram. అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ మీరు ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అది సమ్ ఆర్ ది అదర్ వే దే విల్ ఆస్క్ యూ, డైరెక్ట్ క్లోరోప్లాస్ట్ డ్రా చేయడానికి అడిగేస్తారు, ఆర్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఫామ్ లో కూడా అడుగుతారు. క్వశ్చన్ ఏముంది చూడండి ఇక్కడ, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సెల్ ఆర్గనెల్ that perform photosynthesis. Okay, so photosynthesis is performed by which cell organelle of the plant? Chloroplast kada. So your answer should be first that chloroplast is the organelle which is performing the photosynthesis. Tarvata diagram help to మీరు అది explain చేసుకోవాలి. Okay, so chloroplast diagram every year repeated question. ఈ రోజే అట్లీస్ట్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసుకుందామా. ఫస్ట్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్, ఇట్లా డిస్క్ షేప్ ఆర్ ఓవల్ షేప్లో ఒక స్ట్రక్చర్ డ్రా చేయండి. దాన్ని మీరు డబుల్ లేయర్ చేసేయండి. ఓకే, సో వన్స్ యూ హ్యావ్ డ్రాన్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ ఓవల్ స్ట్రక్చర్, సో తర్వాత ఏం చేసుకోవాలంటే దాన్ని డబుల్ లేయర్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే క్లోరోప్లాస్ట్లో ఒక అవుటర్ మెంబ్రెయిన్ ఇంకా ఒకటి ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, ఐషు సేస్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ టూ రీజియన్, one is grana and other is stroma. Yes, we will see which is grana and which is stroma. Just kidding, please don't feel. Okay, fine. Okay, so when you are drawing the two layers, tarvata em cheskovalante you have to draw some structures like this. So this is grana actually. Grana ni em cheskovalante itla piles laga one after the other stacked on one above the other itla arrange cheseyali. Okay, so all the grana when you are arranging one above the other, okay, so that is called as thylakoid. Grana ante oka single layer, danni meeru itla stack laga arrange cheseste piled over one another, that becomes thylakoid. Okay, so all this thylakoid na it will be connected, so you just have to show some connections. Itla draw chesi itla connections you have to show. Okay, tarvata em chesukovali, ఇట్లా మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కదా లోపల, ఇట్లా చిన్న చిన్న డాట్స్ పెట్టేయండి. ఓకే, సో ఇట్లా చిన్న చిన్న డాట్స్ పెట్టేస్తే దిస్ ఈస్ ద స్ట్రోమా. ఇప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ద సెల్ ఇస్ ద స్ట్రోమా. ఆల్ రైట్, తర్వాత దీంట్లో ఒక యూ కెన్ షో వన్ DNA molecule. Okay, so chloroplast and mitochondria. Let me tell you, my dear students, chloroplast and mitochondria, these are cell organelles, right? So ఈ టూ సెల్ ఆర్గనెల్స్ లో మనకి DNA ఉంటుంది, అందుకే దే ఆర్ సెమీ ఆటోనామస్ ఆర్గనెల్స్. ఓకే, DNA అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? యూజువలీ ఇన్ అ సెల్, రైట్? బట్ సెల్ ఆర్గనెల్ లో ఉండడం వల్ల దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సెల్ సెమీ ఆటోనమస్ సెల్ ఆర్గనెల్స్. ఆల్ రైట్, which cell organelles? Chloroplast and mitochondria, right? So we can show one DNA molecule like this. Okay, okay, Abhiram is asking, can you please explain about what is meant by grana and stroma? Yes, I will tell you what is grana and stroma. Okay, it has two regions, grana and stroma. Okay, fine. So ikkada DNA molecule, one DNA molecule you can show, then you have to show some lipid globules. Okay, lipid globules kuda show chesukovali. Tarvata see, grana ante ippudu itla single structure undi kada, danni grana antaru. Okay, the same grana when it is piled over one another, it is called as what? Thylakoid. Okay, then ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కదా, మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ది సెల్, దాట్ ఈస్ ద స్ట్రోమా. ఫైన్. సో లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ ఇదే గ్రానా అండ్ స్ట్రోమాలో జరుగుతుంది. ఇక్కడ గ్రానాలో లేకపోతే స్ట్రోమాలో
two places lo light and dark reaction is taking place. All right. Okay. So then this is the loop of DNA. Okay. You can also show the lipid globules. Okay. We can show the lipid globules. All right. Then we have we will have some starch grain also. So show the starch grains. So this is how you can draw the diagram of chloroplast. Yes. So chloroplast diagram ila draw cheseyandi and explain cheyandi what is grana, what is stroma. Light and dark reaction is taking place in which part of the chloroplast ani explain chesukovali. You can also write that chloroplast is semi-autonomous organelle ani kuda rayochu. Okay. Endukante it has DNA. Okay. DNA untundi kabatti it is semi-autonomous organelle. All right. Ardhamaindi kada andarki? Yes. So I hope you all understood what is like how to draw the structure of chloroplast. Yes. All right. So fine. Rudra is asking hemoglobin and chlorophyll chappandi. See, hemoglobin chlorophyll aim ledu. Hemoglobin is the red color pigment present in the RBCs. Okay. RBCs lo red blood cell lo ఏదైతే రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్ ఉంటుంది దాన్ని హిమోగ్లోబిన్ అంటారు. అండ్ ఇక్కడ క్లోరోప్లాస్ట్ ఇస్ ద పిగ్మెంట్, లైక్ ఇట్ హ్యాస్ ద పిగ్మెంట్ క్లోరోఫిల్, green color pigment, because of which the leaves are green in color. So both are basically pigments only. Okay. So hemoglobin ఏం చేస్తుంది అంటే it has affinity for oxygen. Like affinity ante love for oxygen. So it will bind with 4 oxygen. Okay, hemoglobin. And it will help in transfer of the oxygen to all the tissues of our body. All right. So adi hemoglobin function. Chloroplast lo chlorophyll untundi kada. Chlorophyll function telusu kada. It is basically dealing with preparation of the food. Photosynthesis lo chlorophyll activate aitene photosynthesis process start aitundi kada. So these are pigments, a red color pigment, green color pigment. All right. So I hope this is clear, Rudra. Yes. Okay. Navya is asking what is meant by goosebumps. Goosebumps itla ఏదైనా సర్ప్రైజింగ్ గా ఆర్ మంచిగా ఏదైనా చూస్తే మనకి ఇట్లా పైన వచ్చేస్తుంది కదా, రాంగ్టా ఖడా హో జానా హిందీలో చెప్తారు. సో దాట్ ఈస్ goosebumps. Okay. All activities home is asking starch grain is also called as food grain. Am I correct? Yes, yes, that's right. Aishu is asking, it tells that CO2 is essential for photosynthesis. Which tells that? I did not get your statement. Okay. Lingam Mahesh. Hello. So new joiner Lingam. Welcome to the class. So we are discussing all the important PYQs. Like, share and subscribe cheseyandi. Ilanti PYQ sessions you can share it with your friends to share cheskoni meeru discuss chesi you can prepare for your examination. Yes. Okay, let's take the next question, which is why do we use KOH in moles half life experiment? Okay, so dan kosam first we need to understand what is moles half life experiment kada. So moles half life experiment lo why we are using KOH is the question. Okay, so let me tell you first KOH what it does ante it absorbs the carbon dioxide. Okay, so KOH em chestundi, it is absorbing all the carbon dioxide. All right. So moles half life experiment, what they are doing is we have to take a potted plant. Okay, so potted plant lo whatever leaves are there kada, a leaves ni oka one of the leaf. Okay, so if you see one of the leaf, we will cover it with KOH in a test tube. Okay, ikkada KOH తీసుకోవాలి and ఆ test tube ni సరిగా seal చేసేయాలి. Okay,
and half of the leaf should be inserted inside that test tube. All right. So ikkada emaitundi, this one, the whole potted plant ante idi attach ayi untundi itla plant ki a leaf. Okay, I'm just showing you here. Then okay, Sundar Ranjan, welcome Sundar Ranjan. Rajan, so you are saying you're from 9th per attending for competitive exams. Very good. You can watch it. Idi elago useful gane untundi. Okay. If you are free, you can definitely watch this one. Then, okay, Maflia asking, the KOH solution is used to absorb CO2 from wide mouth glass bottle. Yes, CO2 absorb chestundi adi. Okay, is that correct? Yes, yes, that is correct. Okay, fine. So let us see how this is happening. Moles half leaf experiment. So half of the leaf lo emaitundi ante whatever carbon dioxide is there na, that carbon dioxide is absorbed by this KOH. Ante a bottle lo ippudu there is no more carbon dioxide. So carbon dioxide ledante what will happen? Yes, carbon dioxide lekapothe emaitundi? So when carbon dioxide is not available for the leaves, then what is the problem that happens if there is no carbon dioxide? Yes, photosynthesis, will photosynthesis happen if there is no carbon dioxide? No kada? Okay, fine. So carbon dioxide lekapote there cannot be photosynthesis. So as a result, half of the leaf flow, if you see this half of the leaf, okay, so half of the leaf flow there will be no photosynthesis, and in this half of the leaf there will be photosynthesis. Okay, so the part of the leaf which is exposed to the air, that in that photosynthesis will happen, but part of the leaf which is inside the bottle akkada photosynthesis jaragadu. Okay, so appudu emaitundi, if we take that leaf and do a this one iodine test. Okay, so half of the leaf, this part was inside kada, so no photosynthesis. This part was outside, so photosynthesis jarigindi. సో దీనిపైన అయోడిన్ డ్రాప్స్ పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే ద పార్ట్ విచ్ వాజ్ ఎక్స్పోజ్డ్, ఇట్ కంటైన్స్ స్టార్చ్ కదా, సో దాంట్లో స్టార్చ్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ టర్న్ ఇంటూ బ్లూ బ్లాక్ కలర్. బట్ ఇక్కడ స్టార్చ్ లేదు కాబట్టి నో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్, ఎందుకంటే ఫోటోసింథసిస్ జరగలే కదా, ఫోటోసింథసిస్ జరగలే కాబట్టి దాంట్లో స్టార్చ్ లేదు. So that is the reason there is no photosynthesis and no blue black color change. Okay, so that is how we can explain that how moles half leaf experiment and carbon dioxide, how it is useful for the photosynthesis to happen. Okay, so starch production avvala ante carbon dioxide kachidamga available undali. Okay, సో మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనం అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు, ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్ రైట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి ఓకే, Navya says that today your sir asked you this same question. Very good. So were you able to answer this, Navya? Okay. Yes, Navya, I think the video is visible now. Okay. Fine. So let's see the second question. Aishu is saying that no charge in phone, so he has to leave. Okay. So phone and laptops charging petkondi for all the sessions. Yes. Okay. Let's see the next question. Next question వచ్చేసి
what suggestions you would give your friend suffering from constipation? Okay, so constipation ante if there is no proper bowel movement, okay, digestion అయినప్పుడు bowel movement సరిగా లేకపోతే, okay, no proper bowel movement in our body can lead to constipation. Okay, so this was a question asked in one of the final exam. So what suggestion you can give to your friend? అంటే మనం తిన్నాక ఒక దగ్గర కూర్చోకూడదు, we should have some movement, okay, physical activity ఉండాలి. if a person is continuously sitting lazyగా ఒక్క దగ్గర డే మొత్తం కూర్చుంటే కూడా బాడీలో సరిగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోతే కూడా కాన్స్టిపేషన్ క్యాన్ బి caused. Okay, then yes, I suggest my friend to drink warm water. Okay, actually you have to drink plenty of water తాగుతూనే ఉండాలి for proper bowel movement in our digestive system. Okay, so what are suggestions we can give is, first of all, to do physical exercise. Okay, so that person suffering from constipation should have proper physical exercise. Okay, then they should drink plenty of water. So what we can suggest, to drink plenty of water. బాగా వాటర్ తాగాలి, వాటర్ తక్కువ తాగకూడదు. ఓకే, ఎవ్రీబడి, ఈవెన్ ద పర్సన్ నాట్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ కాన్స్టిపేషన్ ఆల్సో వాటర్ చాలా బాగా తాగాలి. ఓకే, దెన్ క్యాన్ యూ టెల్ మీ, yes, we have a new joiner, Tabassum and Akash. Welcome Akash and Tabassum. Okay, Navya, so I'm visible now. Fine. So next వచ్చేసి, can you tell me which is the food which is required for proper bowel movement? అంటే మన ఫుడ్లో చాలా న్యూట్రియంట్స్ ఉంటుంది కదా. వాట్ ఆర్ ద న్యూట్రియంట్స్? కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్, then we have proteins, roughages, water, vitamins, minerals. So which nutrient is required for proper bowel movement? Can you tell me that? Yes, they are the roughages. Okay, roughages ante fibrous fruits. ఏదైనా fibrous fruits ఉంటుంది కదా, like carrot, we have green leafy vegetables. Okay, ఏదైనా fibrous fruits or roughages ఖచ్చితంగా మన డయట్లో include చేసి ఉండాలి. if we include this only, we will never suffer with this problem of constipation. All right, okay. Hello Jaypal Rathod, welcome. Sardar Sheikh says that we should take roughages. Yes. Navya says that corona is back. Is it Navya? Corona malli vachesinda? So Navya is announcing a very important news. Corona is back, it seems. Okay, Abhiram is saying in this chapter, what are important questions, ma'am? Yes, Abhiram, we are discussing the important questions only. Important questions and important PYQs. Okay, previous year question. Okay, roughages ఖచ్చితంగా డయట్లో ఉండాలి. and what we need to reduce, what type of food ని reduce చేసుకోవాలి? fatty foods. Okay, so ఏదైనా fatty foods ఉందో we need to avoid that. So if we follow these steps, we will never suffer from constipation. and somebody suffering from constipation, that friend we can suggest these things. Okay, fine. Navya, you forgot roughages. Roughages ante fibers. Okay, ఇప్పుడు క్యారెట్ లేకపోతే గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్, ఆకుకూర, దాంట్లో రఫేజెస్ ఉంటుంది, ఫైబర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఏదైనా ఫుడ్ ఫైబరస్ ఉంటే మనకి అది ప్రాపర్ బవల్ మూవ్మెంట్లో హెల్ప్ చేస్తాయి. సో డెఫినెట్లీ అది మన డయట్లో ఉండాలి. ఓకే, ఫైన్. వెల్కమ్ లక్ష్మీ కుమారి, వెల్కమ్ టు ద క్లాస్ లక్ష్మి. ఓకే, సో ఆల్ ద న్యూ జాయినర్స్ తొందరగా లైక్ బటన్ని క్లిక్ చేసేయండి, సో దట్ ఐ కెన్ నో టుడేస్ అటెండెన్స్. ఓకే, ఈ రోజు మన సెషన్ అటెండెన్స్ ఎంతో ఉంది లాస్ట్కి, ఐ కెన్ నో దట్. సో మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ హియర్ బట్ లైక్స్ ఆర్ వెరీ లెస్. జస్ట్ లెట్ మీ నో ద అటెండెన్స్ బై ద లైక్స్. ఓకే, now coming to the most important question again.
సి క్లోరోప్లాస్ట్ వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. తర్వాత హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ బయోబడీస్. ఓకే, సో హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్ హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ అడిగిస్తారు. ఓకే, ఆర్ వాట్ దే కెన్ డూ ఇస్ దే విల్ గివ్ యూ ద హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ డయాగ్రామ్. హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చేస్తారు. ఆ డయాగ్రామ్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, సో ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారు అంటే ఒకసారి చూసుకుందాం. సో బట్ బిఫోర్ taking the question we should know na what is hydrilla experiment ani. So let's discuss the experiment first. What you have to do is you have to take a funnel ante telusu kada. Yes, we use it for pouring oil and all also. Okay, so oka glass funnel తీసుకోవాలి. దాంట్లో you have to put hydrilla redina aquatic plants ఉంటుంది కదా. సో just take the aquatic plants in that and you have to keep it in a beaker. Okay, oka pedda beaker lo petti so you have to fill it with water. Okay, so danni water to fill cheseyandi. So what you have to take care is ఇది stem of the funnel kada. So stem of the funnel, what you have to do is ఈ funnel stem పై వరకు water level ఉండాలి అని you have to check that. Okay, so you have to keep the water level above the stem of the funnel. All right, then you have to take one inverted test tube filled with water and cover the stem of the funnel. Okay, so this is the arrangement. దీంట్లో apparatus ఏమేమి యూజ్ చేసుకుంటున్నాం మనం అంటే test tube, funnel, hydrilla plant, beaker, water, these all are the materials required. Okay, so tarvata em chesukovali, we have to keep this setting for 2-3 hours in the sunlight. Okay, so after that manam em chusukundamante ee test tube undi kada paina. Okay, so in this test tube there will be some bubbles. Okay, gas bubbles or water bubbles ఉంటుంది. సో ఎందుకు ఆ గ్యాస్ బబుల్స్ or వాటర్ బబుల్స్ వచ్చినాయి? క్యాన్ ఎనీబడి టెల్ మీ దిస్? ఎస్, హలో సందీప్, వెల్కమ్ టు ద క్లాస్. యు ఆర్ లిటిల్ లేట్ టుడే. కవిత, ఎస్, కవిత, వెల్కమ్ టు ద క్లాస్. కెన్ ఐ నో, can you say why number of consumer decrease? Which number of consumer? Okay. Okay, Navya says today 19 members. Okay, Bhavya. Salar, we have Salar joining us. It's a new movie of Prabhas, I think, na? Okay, hello Salar. Then we have Mao KMD. Welcome KMD. Last chapter, Koleru Lake, can you say, ma'am? Okay, I will take one session on that. We will cover that. Hello, subscribe machine. Subscribe machine, you should subscribe to the channel quickly. Okay, so you have the name subscribe in your ID kada. So tondaraga channel ni subscribe cheseyandi everybody. Okay, you are requesting me to use pink color. Navya says to use pink color. Okay, let me change the color to pink then. Is it fine, Navya, now? We will see. Okay, so 2-3 hours after keeping the setup in the sunlight for 2-3 hours, what we have to observe, ikkada paina test tube lo we are getting some bubbles, gas bubbles. Okay, so what are those bubbles? They are actually oxygen gas. Okay, oxygen gas enduku produce ayindi ante oxygen is the byproduct of photosynthesis kada. So during photosynthesis, whatever byproduct like gas is there na, so that is coming out to the test tube. Adi meeru ela test chesukochu ante if you put a burning matchstick near that, it will burn with a bright flame. That shows that it is oxygen gas. Okay, so this is the hydrilla experiment. ఇప్పుడు ఈ మొత్తం సెటప్ మీరు డార్క్ లో పెడితే వితౌట్ సన్లైట్ ఫర్ 2-3 hours ఏమైతుంది తెలుసా? there will be no gas bubbles. What does that mean? Photosynthesis jargale. Okay, so what is it is trying to show is
sunlight is essential for photosynthesis. Okay, sunlight is essential for photosynthesis to happen. Got it? All right, so that is hydrilla experiment. So let us see what are the questions. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో వాళ్ళు ఎట్లా ఇస్తారంటే ఒక హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చేస్తారు. ఫ్రమ్ ద డయాగ్రామ్ యూ కెన్ నో see the question, what will you prove by this experiment? So hydrilla experiment lo manam em prove cheskuntunnam? Yes, we are proving that oxygen is necessary for photosynthesis kada. Next question, what apparatus do you use in this experiment? Ee experiment lo manam em apparatus use cheskuntunnam? Beaker, water, funnel, hydrilla plant, then test tube. Okay, so these are the apparatus. Next question, what would be the result of this experiment if it is done in shadow? Darkness lo, shadow lo same experiment ni cheste emaitundi? It will have there will be no oxygen release. Okay, oxygen gas bubbles release undadu. What will you do to obtain results from the experiment? ఓకే, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ రిజల్ట్స్ ఖచ్చితంగా కావాలంటే ఏం చేసుకోవాలి? సన్ లైట్లో మొత్తం ఎక్స్పెరిమెంట్ సెటప్ని సన్ లైట్లో పెట్టుకోవాలి. సన్ లైట్లో పెడితే ఖచ్చితంగా అది ఉంటుంది, రిజల్ట్ మనకి ఉంటుంది. ఆల్ రైట్, అర్థమైంది కదా? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి, ఎక్స్పెరిమెంట్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి దాని రిలేటబుల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో in short, I will say you that practice all the experiments. Okay, nutrition chapter lo unna experiments 4 experiments e untundi, correct ga perfect ga practice cheseyandi. Okay, so subscribe machine is saying that ma'am please 9th ki kuda live sessions pettandi ma'am. Sure ఖచ్చితంగా like it will be soon. Okay, ఇప్పుడు కొంచెం 10th public exams కి కాన్సంట్రేట్ చేసి ఇది జరుగుతుంది, బట్ next week I'll definitely have live sessions for 9th class. Can you tell me which chapters you want me to take? 9th class, you can tell me the chapters in the comment box. Arvind is asking, ma'am, when is Ajay sir's next class? I'll just let you know next class eppudu untundi ani. Okay, he was on leave, so classes jaragale, but he's back now, so classes untundi kachidamga. Okay, so Jaypal Rathore, SSC exam just 3 months ma'am. Yes, 3 months undi, but you have to consider it as 2 months only. మీరు 2 months కన్సిడర్ చేసుకొని దానికి ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే 1 month ఎలాగో మీకు స్లీపింగ్, గోయింగ్ టు స్కూల్, ఈటింగ్ అవన్నీ యాక్టివిటీస్ మైనస్ చేసేస్తే మనకి యాక్చువల్ టైం 2 months ఉంటుంది కదా. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ మంత్కి మీరు రివిజన్ కోసం, ప్రాక్టీస్ కోసం పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ 2 months యాక్చువల్లీ మీకు లైక్ జనవరి, ఫిబ్రవరి 2 months ప్రిపరేషన్కి ఉంటుంది చెప్పాలంటే. ఓకే, okay, fine. So let us take the next question in this. So next question is about the కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మోల్స్ హాఫ్ లైఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ప్రీవియస్ ఒక క్వశ్చన్లో. సో మోల్స్ హాఫ్ లైఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి? సీ హౌ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్క్డ్. Explain the procedure to prove that carbon dioxide is required for photosynthesis and mention the materials required. So materials ఏమేమి ఉంది ఇక్కడ? Potted plant, KOH solution, wide mouth bottle అండ్ లీఫ్. స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి అయోడిన్ కూడా మనకి కావాల్సింది కదా. ఓకే, సో యూ కెన్ రైట్ ఆల్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. అండ్ ఇది ప్రొసీజర్ ఎలా చేస్తారంటే హాఫ్ లీఫ్, మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ కదా. పాటెడ్ ప్లాంట్లో ఒక లీఫ్ని వైడ్ మౌత్ బాటిల్లో పెట్టుకోవాలి. దట్ వైడ్ మౌత్ బాటిల్ షుడ్ హ్యావ్ KOH. ఓకే, సో KOH ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్ ఆల్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో నో ఫోటోసింథసిస్ ఇన్ ద part of the leaf which was inside, no photosynthesis, and outside part lo photosynthesis jarugutundi. So when we do iodine experiment, like iodine solution pedte,
the part which was inside will not show blue black color change, which was outside only will show blue black color change. అది వచ్చేసి మనకి మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్నమాట. ఓకే, సో వై మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇస్ డన్? It is done to prove that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Okay. Hello Sunita, welcome to the class. You have got a very good doubt. Why are we taking KOH solution only? Very good doubt Sunita. Enduku ante carbon dioxide, it can absorb the KOH. Why are we taking KOH? Sorry. So KOH, it has the ability to absorb the carbon dioxide. Okay. So KOH ఏం చేస్తుంది అంటే it will absorb carbon dioxide. All right. Any chemical which can absorb carbon dioxide can be taken. ఇక్కడ KOH ఎందుకు తీసుకుంటున్నారంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని అబ్జార్బ్ చేసేస్తుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని అబ్జార్బ్ చేస్తే ఏమైతుంది? That part of the leaf which is inside, okay, దాంట్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేదంటే ఏం జరగదు? ఫోటోసింథసిస్ జరగట్లే. ఓకే, photosynthesis, if there is no photosynthesis, no starch production. So if there is no starch production, then iodine color will not change into blue black color kada. Okay, so that is the reason potassium hydroxide KOH solution is taken. All right. Next one, subscribe machine. Ma'am, transportation of materials through plasma membrane. Okay, okay. Can I know your name? Subscribe machine. I'll definitely take this session of transportation of materials through plasma membrane. Sure. Navya, you are asking a question. What if we burn the leaf in water? What will happen, ma'am? Burn the leaf in water ante? Can you be more clear with the question, Navya? Okay, next, Captain Sunny. Welcome, Captain Sunny. Welcome, Tarun, student of KRD. Okay, you are the student of KRD, ma'am. Fine. Nice to have you in our session. Yes, you are saying after a long gap. Yes, after a long gap. So all the new joiners, Captain Sunny and Tarun, you can subscribe to the, like the session and subscribe to the channel. Okay. Sense organs cheppandi. You want sense organs and plasma membrane. Okay, we will take that. Captain Sunny is asking, Tinnara? Tinnaledu inka. After the session, I will be taking my dinner. Okay. So let's see the next question. Explain the procedure to prove presence of starch in leaves. Okay. Presence of starch in leaves. ఇప్పుడు లీవ్స్ లో స్టార్చ్ ఉందా లేదా ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి? ఓకే, సో ఎలా చేసుకోవాలంటే వీ కెన్ డూ బై దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో దీని సెటప్ ఒకసారి చూసుకుందాం. యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ బీకర్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఫిల్డ్ విత్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్. ఈ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్లో లీఫ్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఒక యూ హ్యావ్ టు put one leaf in that. Then idi beaker ni you have to fill it with water. All right, so water bath laga idi function chestundi. Then you have to use a Bunsen burner and you have to heat this beaker. Okay, so oka stand paina pettukoni itla beaker ni heat chesukovali for some time. Tarvata em aitundi, when you take this leaf out, okay, so a leaf, if you put it in a petri dish, you can see here. Okay, so what we are doing here, you know, when we are boiling this leaf in the water bath, whatever chlorophyll is there na, that is dissolving and the leaf will become pale in color. Okay, ila pale color aipotundi. Can you see this color here? So ila pale color aipote em aitundi ante we can do the iodine solution test. So what is the iodine solution test anamata? When you are taking a pale leaf, you can easily see the color change. Okay, so when you put drops of iodine on it, drops of iodine pettukunte, there will be a color change
The color changes to blue black color. Okay, so ee blue black color change ni manam we can say that there is presence of starch. Okay, so ఇది ఎందుకు చేసుకుంటున్నామంటే starch ఉందో లేదో చూడడానికి we are doing the iodine test. All right, so this way you can prove the presence of starch in leaves. All right, so ఈ 4 experiments my dear students మంచిగా చదువుకోవాలి. Okay, Nandini, welcome Nandini. Yes. Okay, Arvind is saying to have the dinner earlier and take the session. Okay, Arvind, thank you so much for the concern and the care you are showing. I have got lovely students with me. You people are really very kind. Thank you for that. But okay, Tarun is saying I'm the oldest channel starting subscriber in Vedantu 8910. Okay, Tarun, that's really good to know. So you can like the session if you are liking this PYQs. Okay, so we have one of the oldest student with you. Okay, I'm Sandeep ma'am. Captain Sunny is Sandeep. Okay, Kirtana, can you please send the end session ma'am? Social class is going on. Okay, fine. 8 a.m. You want the classes in the morning, early morning? మీ స్కూల్ టైమింగ్స్ ఏముంటుంది అప్పుడు? 8 a.m. if I take the class. So everybody cannot attend the live session, no? Okay, okay. Okay, fine everybody. So let's take the next question. Mention 2 chemicals used in an experiment to test presence of starch. Presence of starch, we used which chemicals? Presence of starch ante which experiment? అది టెస్ట్ ట్యూబ్లో లీఫ్ తీసుకొని బర్న్ చేసుకున్నాం కదా, దాట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో విచ్ ఆర్ ద కెమికల్స్ వీఆర్ యూజింగ్ దేర్? అయోడిన్ అండ్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్, ఇజంట్ ఇట్? సో మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ అండ్ అయోడిన్ ఇఫ్ వీ యూస్, వీ కెన్ హ్యావ్ ద లైక్ దీస్ ఆర్ ద కెమికల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ దాట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. తర్వాత ఎలిమెంటరీ క్యానల్. ఓకే, ఎలిమెంటరీ క్యానల్ డయాగ్రామ్ not so important, but it was asked few times. Okay, so better to practice is, so buccal cavity nunchi start chesi you can show the esophagus like this. Esophagus tarvata stomach, show the stomach. Okay, let me draw it again. So you can draw the esophagus, then you can show the stomach. Stomach tarvata ikkada show the liver. Liver will have gall bladder. All right. Okay, Navya has got a doubt. Let us take her doubt first. If we heat the leaf in water instead of methylated spirit, what will happen? Actually, methylated spirit lo heat చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ఏదైతే క్లోరోఫిల్ ఉంది కదా లీఫ్ లో, ఆ క్లోరోఫిల్ డిజాల్వ్ అయిపోతుంది in the presence of methylated spirit. So adi pale color aitadi. Okay, leaf pale color ga turn aitene we can see the iodine solution result in a better way. Anduke methylated spirit lo boil chestaru. Okay, okay, yes Navya, that's correct. Methylated spirit is the answer for that, for the chemicals. Okay, so elementary canal, you have to show this gallbladder connection to the duodenum. Tarvata pancreas connection guda. So we have a structure called gland called pancreas, adi guda duodenum to connection chupiyali. Tarvata you can do the show the large intestine like this. Okay, large intestine will be connected. So whatever this duodenum is there na, here on the top, that is coming here as small intestine. Okay, so small intestine laga draw cheseyali, and you can show the appendix also, small intestine oka side, and here you can show the rectum and anus. Okay, so this is pancreas. All right, this one is liver. This is esophagus. Fine.
Then we have stomach. This is large intestine and this one is small intestine. Idi vachesi rectum and idi anus and this one is appendix. Okay, so ila oka diagram మీరు draw చేసుకోవచ్చు. Alimentary canal. Okay, fine. Captain Sunny, తిన్న తర్వాత క్లాస్ చెప్పండి. I'll finish the class and eat. Okay. So one of you asked a doubt about emulsification kada. Liver లో emulsification జరుగుతుంది. Let me clear that doubt. So emulsification, if you see, what is emulsification? It is the conversion of large fat globules into small fat globules. Okay, ఏదైతే లార్జ్ ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్ ఉంది అది స్మాల్ ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్ కి కన్వర్ట్ అవుతుంది with the help of bile juice. All right, so bile juice is secreted by the liver. Bile juice ఏం చేస్తుంది, లార్జ్ ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్ కి స్మాల్ ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్ లో కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది and ఈ ప్రాసెస్ ని emulsification అంటారు. Hope that is clear with everybody. Yes, okay. Navya says thank you ma'am for this. Tomorrow you have exam. So now you know how you can draw it easily. Start with the buccal cavity, esophagus, stomach draw cheyandi. Stomach tarvata oka side liver, inka kinda pancreas chupiyandi, and you can connect that duodenum down to the small intestine. Small intestine chuttu మీరు large intestine draw cheseyandi. That is it's done enough. Okay, so that is how you can do the alimentary canal diagram. Ikkada alimentary canal diagram related oka question, sometimes they are asking to draw the flow chart of human digestive system. Okay, human digestive system flow chart ela draw chesukovali. Food first mouth ki veltundi, mouth tarvata buccal cavity. See, okasari meeku ee diagram sariga teliste you can do the flow diagram, flow chart also easily. Buccal cavity tarvata pharynx, then esophagus. Okay, esophagus tarvata stomach, stomach nunchi duodenum, small intestine, large intestine, finally rectum and anus. Okay, ikkada duodenum lo manaki connection untundi from liver and from pancreas. Okay, liver and pancreas nunchi connection untundi kada for the bile juice and the pancreatic juice to come inside the duodenum. Okay, so ee flow chart just gurtupettandi, very simple but very important. All right, okay my dear students, fine. So let us take the next question, which is TS of leaf. Previously anta adagale, but these days they are asking this question many a times. TS of leaf ela draw chesukovali, and otherwise they'll just give the diagram of the leaf and they'll ask you some questions from it. First let us see the diagram, tarvata we can see the questions. Okay, so first simply very simple diagram. Itla oka layer paina cheyandi, kinda kuda oka layer draw cheseyandi with some openings. Okay, kinda you have to show some openings. Then oka chinna outer layer kuda draw cheseyandi, that is the cuticle. Fine. So what are these layers my dear students? This is the upper epidermis. Fine. So this is the upper epidermis. This is the lower epidermis. All right, upper epidermis, lower epidermis. Then here we have stomata and guard cells. Tarvata ikkada madhyalo you can show xylem and phloem. Okay, so xylem and phloem show cheseyandi. Here we'll have palisade parenchyma and here we'll have spongy parenchyma. Okay, ila structure mottam draw chesukovali. So this is palisade parenchyma. Fine, so this is palisade parenchyma, and ikkada what you have to show is all the spongy parenchyma. Okay, so this is spongy parenchyma. All right, so this is the basic structure of TS of leaf. Idi vachesi cuticle. Manaki leaf outside lo oka waxy coating untundi kada. If you put some water drop, it will just roll down. Enduku atla aitundi ante leaf has waxy cuticle above it. All right, so this is what is the structure or TS of leaf, and
TS of leaf. If you know the diagram, in diagram nunchi they will be asking you some question. Let me tell you the question. See, this is upper epidermis kada. This is lower epidermis kada. Upper epidermis and lower epidermis madhyalo mesophyll untundi. Okay. So question is, what are the tissue present in the mesophyll? So mesophyll lo tissue undi? Palisade parenchyma, spongy parenchyma. Okay. What is the next question is, what is the vascular bundle present here? Okay. So vascular bundle emuntundi ikkada? Xylem and phloem. So xylem and phloem are the vascular bundle. Okay. Then they can ask you, stomata is present in which layer? So lower epidermis. Avuna kada? Lower epidermis lo stomata untundi, that you can write. Okay. So ilanti questions adugute answer cheyagalugtaru kada? Yes, bio buddies cheppandi. Okay. Navya says emulsification means the large fats are converted into small globules. Yes, Navya, that's correct. You are right. Large fat globules, when it is converted into small fat globules, that process is called emulsification. Okay. Fine. Okay, my dear bio buddies. Now, chala mandi adiginar kada diseases gurinchi cheppandi ani. Okay. So, hello Samina. How are you? I'm fine. I'm really good, Samina. How are you doing? Exam preparation ela jarugutundi? Manchiga chadukovali, manchiga kashtapadali. You have got very less time for your exam, final exam kada? Okay. So nutritional deficiency diseases. We have 3 diseases related to nutritional deficiency. Adi vachesi kwashiorkor, marasmus and obesity. Okay. So kwashiorkor, marasmus and obesity, very, very important nutritional deficiency diseases. Okay. So first what you need to do is, mana body lo sometimes there can be malnutrition. Malnutrition ante deficiency of diseases. Manam sariga food tinakapothe, nutrients mana body ki sariga dorkakapothe, there can be some nutritional deficiency disorders, isn't it? So our disorders ni ela ante how that is caused ani adugutaru. Lekapothe suppose kwashiorkor. Okay, kwashiorkor is due to protein deficiency. So what they'll ask is, if a boy named so and so, he is not taking proper protein in his diet, so what will be the malnutrition disease he will have? So answer will be kwashiorkor. Okay. So malli question ela adugutaru? Protein inka calories rendu deficiency unte em disease aitundi? Appudu marasmus is the answer. Okay. Then ఓవర్ ఈటింగ్ చేస్తే కూడా చూడండి, ఇప్పుడు సరిగా తినకపోతే కూడా డిసీజెస్ అవుతుంది. అదే ఓవర్ ఈటింగ్ చేస్తే కూడా, దాట్ ఈస్ ఎక్సెస్ ఎనర్జీ ఇంటేక్ ఉంటే కూడా డిసీజ్ ఉంటుంది, ఒబేసిటీ. ఒబేసిటీ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ప్రాబ్లం కదా. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మాల్ న్యూట్రిషన్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే. Calorie malnutrition, protein malnutrition and protein calorie malnutrition. All right. So కొంచెం ఇట్లా తిప్పి ఏదైనా అడిగిస్తారు క్వశ్చన్ దీనిపైన, స్మాల్ 1 or 2 mark question only. What you need to do is just remember the nutritional deficiency diseases, and it is caused by deficiency of protein or calories or both. You should know that. Okay. So my dear bio buddies, yes, welcome Sardar, SK and Sheikh Begum. Okay. And we have, everything is good, ma'am. Okay, you said you are Samina, right? Okay, Samina, everything is good because of me. That's good to know, but you have to study well and really work hard. Okay. Captain Sunny is saying male reproductive system. See, male reproductive system is not related to this chapter, right? So reproduction chapter PYQs చేసినప్పుడు we will definitely be covering that one. That is one important question. Okay. Yes, we will do that in the next first chapter kada. First lesson PYQ చేస్తున్నాం.
ఫస్ట్ చాప్టర్ న్యూట్రిషన్ PYQs చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం. ఓకే ఫైన్. సో మై డియర్ బయో బడీస్, నాకు ఇప్పుడు చెప్పండి, యూ హ్యావ్ వన్ వైటమిన్స్ టేబుల్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, రైట్? సో ఇక్కడ ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అంటే, యూ జస్ట్ tell me vitamins are divided into fat soluble and water soluble. Okay, so B complex ఏదైనా B vitamin ఉంది and A D E K. So headache, vitamin A, vitamin D, vitamin E and K, all these are in one category. So this one you have to answer me in the comment section. Let me know. So this is one homework for you. నాకు చెప్పండి which is fat soluble, which is water soluble. Okay, so I have already told you the like division. Vitamin B ఒక group లో, vitamin A, D, E, K ఒక group లో. So which category is fat soluble and which category is water soluble? Please let me know in the comment box, and we will close the session here with these important questions. Okay, ఇంకొకటి ఏంటంటే, vitamin B1, it is called as thiamine, B2 is called riboflavin, B3 is called niacin. You need to memorize this. Okay, suppose vitamin C is called ascorbic acid, alage tocopherol is vitamin E. So aa peru gurtu pedte they can ask you in very like short answers, MCQs lo idi అడగొచ్చు, రావచ్చు. So just time unte try to remember, time unte enti you have to remember all the names of the vitamins. All right, so ఒకసారి మొత్తం సెషన్ సమ్మరైజ్ చేసుకుంటే, క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, PYQ. ఓకే, ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్, క్లోరోప్లాస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఇస్ క్లోరోప్లాస్ట్. తర్వాత లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ని కూడా మీరు మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఓకే, సమీనా హ్యాస్ గివెన్ ద ఆన్సర్ ఆల్రెడీ. ఓకే, ఫర్ ఫ్యాట్ soluble and water soluble. Let me see what others are answering. Okay, then you have what else? Diagrams lo experiments. Okay, experiments are very very important, my dear bio buddies. Experiment ఏదైనా important experiments ఉంది కదా, we have only 4 experiments in this chapter. సో ఆ 4 experiments ని సరిగా చేసేయండి. హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్, మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, దెన్ వీ హ్యావ్ దిస్ వన్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్లో బాయిల్ చేసి that experiment, then Priestley experiment, mouse experiment, right? So all the experiment, if you do perfectly, one question can be expected from the experiments. Okay, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, right? Then malnutrition diseases ఏదైతే ఉందో, that also go through that. So basically చెప్పాలంటే these are the important segments from this chapter which have been repeated in your exams. Okay, and if you like this session, do hit the like button, and ilanti PYQ sessions ఏ చాప్టర్లో కావాలి అని నాకు చెప్పండి కమెంట్ సెక్షన్లో. ఎనీవే వీ విల్ బి డూయింగ్ ఆల్ ద చాప్టర్స్, బట్ ఏ చాప్టర్ మీకు ఫస్ట్ కావాలి, let me know in the comment section. Okay, so with this we can close, we can wrap the session here. It was a lovely time with you all, my dear bio buddies. I have got really brilliant and genius students with me, but మీరు చాలా కష్టపడి చాలా ఇట్లా హార్డ్ వర్క్ చేస్తూనే ఉండాలి, and definitely you will succeed. Okay, and don't forget to, once again I would like to say, like, share and subscribe the channel so that you can be notified with the all subjects, all sessions notifications meeku dorkutundi. Okay, fine. So we will stop the session here. And Samina, if your answer is correct or not, we will be doing that in the next session. Let me know comment section lo inka enta mandi correct answer istunnaru. Next consecutive session lone we will discuss that definitely. Okay, so you have given the answer, I have seen your answer. Fine. So see you all, my dear bio buddies. Have a good time, study well. Bye bye.
and stay tuned.